Yes, great. Welcome. But so, being uncomfortable is a healthy thing. Así que estar incómodo es saludable. You know, we're driven to be comfortable. Nosotros estamos orientados siempre a buscar la comodidad. You know, we become thirsty. Nos volvemos sedientos You get a drink. para tener un traguito. You know, you get cold. Si te da frío, You go get a jacket, te buscas una jacket. right? And if you become uncomfortable, you are moved to act. Si vos te sentís incómodo, eso te mueve normalmente a la acción. And so we ask you to do something, Así que les pedimos que hagan algo you know, that people don't like doing. que a la gente no le gusta hacer. You know, become uncomfortable. Pónganse incómodos. We ask you to do something, Les pedimos que hagan algo you know, that I had not done in regular life que yo no he hecho en la vida regular until I got in the business. hasta que entré a este negocio. I did it in football, Lo hice cuando jugaba fútbol. right? We set goals, Nos poníamos metas, and every week we had a test, que cada semana teníamos que probarnos. and you failed Si fracasábamos, or you succeeded. a ver si fracasábamos o teníamos éxito. And then there's the next week. Y and the después la next week. semana siguiente y la que seguía. But I never did that in my real life. Nunca hice eso con mi vida en la realidad, fuera del fútbol. That was just my sports life. Esa era mi vida en los deportes. And so I got involved in this business Así que me metí en este negocio for one reason. por una razón. I was uncomfortable. Yo estaba incómodo. I was not making any money, No estaba haciendo suficiente dinero. right? And I was looking for a vehicle for myself and for my family. Y estaba buscando un vehículo para mí y para mi familia. And I don't know why you're here if you're here for the first time, Yo no sé por qué está usted aquí, sobre todo si está por primera vez, but I hope it's because you've decided that you are uncomfortable, pero espero que es porque hayan decidido que están incómodos. right? And I would, if you're here for the first time, Si usted está aquí por primera vez, you know, I'd like you to stay uncomfortable quiero que se mantenga incómodo until you get to diamond. hasta que lleguen a diamante. Stay a little irritated, Manténganse un poco enojados you know, until you get to diamond. hasta que lleguen a diamante. Because when you become comfortable, Porque cuando se pongan cómodos, you stop. paran. We all stop. Todos paramos. You know, that's far enough. ¿Eso es suficiente? I'm going to stop. Yo voy a parar. You know, I was just talking to some of the people that have some bigger pins. Estaba hablando con la gente que tiene los pines un poquitito más altos. You know, this country has some really super emeralds, Este país tiene unos super esmeraldas. right? So my job Así que mi trabajo is to make him es hacerlo a él uncomfortable, ponerse incómodo and to make her uncomfortable, y hacerle a ella que se ponga and to make incómoda. her uncomfortable, Hacerle a ella que se ponga and to make incómoda Zulma y que uncomfortable, Zulma se ponga incómoda and to make the other Mario y de poner al otro Mario incómodo uncomfortable. And so they move on. para que se muevan. Because when they move on, Porque cuando ellos se muevan, some of you algunos de ustedes are going to get irritated. se van a enojar, You will applaud them. les van a aplaudir, You will be happy for them. van a estar contentos por ellos, But who likes to be left behind? pero ¿a quién le gusta que lo dejen botado? Right? Keep growing. Manténganse creciendo, You know, you're just getting started. apenas están You know, empezando, stay active. manténganse activos, Continue to grow. manténganse creciendo. You know, I just got a new group started in the United States. Acabamos de comenzar un nuevo grupo en los Estados Unidos. I got enough groups, Tengo suficientes grupos, but I just got a new group started in the United States. pero acabamos de empezar uno en los Estados Unidos. Why? ¿Por qué? Because I'm going to make some people uncomfortable in the United States. Porque yo me di la tarea de poner a alguna gente incómoda en los Estados You Unidos. know, some of you look at your upline Si alguno de ustedes vea su línea de auspicio, and you think this. usted piensa esto, You think they're like your parents, son como sus papás, and they don't understand. ellos no entienden. You don't understand what I'm going through. Usted no You don't entiende por lo que yo estoy understand how pasando. hard this is for me. Usted no entiende lo duro que eso es para mí. You know, you don't understand. No entiende usted. Okay, I disagree. Yo estoy en desacuerdo. You know, I think we understand. Yo creo que nosotros entendemos. And I believe this.
Y yo creo esto. I believe this with all my heart. Creo esto con todo mi corazón. That any of you in this group Que cualquiera de ustedes aquí en este grupo can make a decision puede tomar la decisión to become successful in this de ser exitoso en esto or in many other things, o en cualquier otra cosa, if you really want to. si de verdad lo quisieran. And if you're not afraid of being uncomfortable. Y si no tiene temor de estar incómodo. And if you're not afraid of being a little bit different. Y si no tiene temor de ser un poco diferente. And if you're not afraid of walking into a future that is it is not surrounded by the familiarity that you have in your present. Y si no tiene miedo de enfrentar un futuro que está lleno de cosas que no son familiares para nosotros. You know, I don't know over the years how many people have told me that this will not work. Yo no sé cuántas personas me han dicho a mí en todos estos años que esto no va a funcionar. Now, when I was first beginning, cuando yo estaba empezando, I was like some of you new people. Estaba como algunos de ustedes, los nuevos. I was wondering if this was going to work for me. Me preguntaba si esto iba a funcionar para mí. I knew that it worked. Yo sabía que funcionaba. Because I met a lot of people that had been successful doing this. Porque yo había conocido un montón de personas exitosas haciendo esto. And so I knew it worked. Así que yo sabía que funcionaba. But what I wasn't sure of, pero lo que yo no estaba seguro, is whether it would work for me. Era si esto iba a funcionar para mí. So I wasn't sure. No estaba seguro. And so I started out by making a list of all the people that I wanted to be in business with. Así que empecé haciendo una lista de todas las personas a las que yo quería invitar a este negocio. You know, many of you started the same way. Algunos de ustedes empezaron de la misma manera. Isn't that right? Sí. Did you make a list? Hicieron una lista. Okay, good. Now, you got to keep adding to that list. Usted tiene que mantener sumando a esa lista, tiene que mantenerse metiendo gente a esa lista. Sometimes we stop doing that. A veces paramos. You know, we wait for other people to make lists. Esperamos que otras personas hagan las listas. But keep doing that. Así que manténganse haciéndolo. You know, keep meeting people. Manténganse conociendo personas. You know, keep being friendly. Manténganse siendo amistosos. Right? And so I talked to my friends. Así que hablé con mis amigos. And now your friends know you best. Así right? que sus amigos son los que mejor lo conocen a usted. Correct? ¿Cierto o no? Your friends have seen you at your worst. Tus amigos te han visto actuando de la peor manera. Right? They know you're not a genius. Saben que no sos un genio. Even though you have tried to disguise this fact from them. Aunque hayas tratado de esconderles esto a ellos. They know you're just a regular person. Ellos saben que sos una persona regular, normal. Some of you have done more in life. Algunos de ustedes han hecho más than others. Que otros. But they see you as regular. Pero te ven como regular. You know, when I was younger and playing football for the Dolphins, cuando yo estaba más joven y jugando fútbol para los Dolphins, people would stop me in the store. La gente me paraba en la tienda. Aren't you Tim Foley? ¿Vos no sos Tim Foley? Hey, nice to meet you. Mucho gusto conocerte. Wow, great to see you. Qué bueno verte. Right? You know, they didn't know me. Ellos no me conocían. They were impressed. Estaban impresionados. Because I was a professional football player. Porque yo era un jugador profesional de fútbol. Well, the guys I played football with, los muchachos con los que yo jugaba fútbol, they weren't impressed that I played football. A ellos no les impresionaba que yo jugara. They played football too. Ellos también jugaban. You know, they knew that they weren't that special. Ellos sabían que ser jugador no era tan especial. And they knew that I wasn't that special. Ellos sabían que yo no era tan especial. We just played football together. Simplemente jugábamos fútbol juntos. They were not impressed with that. Ellos no estaban impresionados con eso. You know, so I talked to some of my football friends about the business. Así que yo hablé con algunos de mis amigos de fútbol del negocio. You know, some of them laughed. Algunos se rieron. That's okay. Está bien. You know, some of them said they didn't think it would work. Unos de ellos me dijeron que esto no iba a funcionar. You know, there were a lot of them. Y había muchos de ellos. And when they said that, y cuando ellos decían eso, I thought to myself, yo pensaba para mí, just like some of you new people will think to yourself, así como algunos de ustedes va a pensar para ustedes, okay, they don't think this is going to work. Ajá, así que ellos no creen que esto va a funcionar. Well, maybe they're going to be right. A lo mejor ellos están en lo correcto. You know, because you're not sure. Porque vos no estás seguro. You don't know. Vos no sabes. You're still in the test period. Todavía estás en el periodo de prueba. You're still experimenting. Estás experimentando.
You know, you signed the application, Ya firmaron la aplicación, but this is still an experiment for you. pero eso sigue siendo un experimento para vos. You know, for me, Para mí, this is what I'm doing for the rest of my life. esto es lo que yo voy a seguir haciendo el resto de mi vida. In the beginning, Al principio, it was for the money. era por el dinero, But then after that comes, pero después que eso llega, then we all have a desire to make a difference in life. ven, todos debemos tener el deseo de hacer algo diferente en la vida. And so this is something that I love to do. Así que esto es algo que yo amo hacer. I love to be involved with people that want to make more of their life. Me encanta estar involucrado con personas que quieren hacer de sus vidas algo más. You know, after having achieved all the money things, Después de que alcanzamos todas las metas financieras, you know, and those things don't make you happy. esas cosas no te hacen feliz, Those things don't fulfill you. esas cosas no te llenan. That's not how we're designed as people. Así es como estamos diseñados como personas. That just gives you more choices in life, Simplemente te da más opciones en la vida. right? That's all. Eso es todo. And so that's over with now, Así que eso ya pasó, the money thing. lo de la plata. So now it's something else, Ahora viene algo más. right? But in the beginning, Pero en el principio it was the money thing. era la plata. We all need to make some money, right? Todos necesitamos hacer plata, ¿sí o no? Right? Every place we go, En todos los lugares que vamos, people are asking for our money. la gente nos pide plata. You know, you want to get some food? ¿Querés comer? Give me some money. Pague. You know, you want to have a car? ¿Querés carro? Give me some money. Pague. You want to have clothes? ¿Querés ropa? Give me some money. Pague. Why can't these people get their mind off money? ¿Por qué esa gente no se puede olvidar de la plata? Right? You know, so that was where I was when I got started. Así que ahí era donde yo estaba cuando empecé. I was worried about money. Estaba preocupado por el dinero. Anybody else here feel the same way? ¿Alguien de aquí se siente algo parecido a eso? That was my reason. Esa era mi razón. If I would not have been worried about money, Si yo no hubiera estado preocupado por el dinero, I never would have gone to the meeting. nunca hubiera ido a las reuniones. Nah, I don't want to do that. Yo no quiero hacer eso. That'll never work. Eso no va a funcionar. But I was looking, Pero yo estaba buscando. right? And so I started. Así que comencé. Not certain that it would work, No con la certeza suficiente de que iba a funcionar, hoping that it would work. esperando, pidiéndole a Dios que sí funcionara. Oh, please, God, let this work for me. Ay, Please, Diosito, God, por let this favor, work que for me. esto funcione. Right. And I knew that I was willing to work, Yo sabía que estaba dispuesto a trabajar, but I was just hoping pero estaba that these pidiéndole a people, Dios que estas personas that I didn't really know, que yo de verdad no conocía, weren't just full que no estuvieran llenos de paja, you know? de paja. Right? And so I had to have a little bit of trust, Así que lo que tuve que tener era un poquitito de confianza. right? But then I talked to my friends. Pero después hablé con mis amigos, That is never going to work. eso no va a I funcionar. heard about that before. Ya yo oí de eso. Boy, Tim, you must really be desperate. De verdad que debes estar desesperado. Right, yeah. Yeah, that's right. Sí, por supuesto que sí. But I just hope this works. Pero le pido a Dios que funcione. And so I kept going, Es que mantuve en el camino, one day at a time. un día a la vez. I sure hope this works today. Yo no estoy seguro si esto irá a funcionar hoy. You know, and when I'd show the plan to people, Y cuando le enseñaba el plan a la gente, some weren't interested. algunos estaban interesados, But then somebody was interested. pero algunos no estaban interesados, pero después aparecía alguien interesado. Thank God somebody else thinks this will work, right? Gracias, Dios mío, porque hay otra persona que cree que esto va a funcionar. And so that has been the process. Así que ese ha sido más o menos el proceso. You know, after a period of months, Después de un periodo de meses, I got to meet some of the people that I was in business with. empecé a conocer a algunas de estas personas con las que me había metido yo en el negocio. Some of them I liked, Algunos de ellos me caían bien, some of them I did not. otros no. It's just like life, right? Así es la vida. Right? It's like life. You're not going to like everybody. A vos no te va a caer bien todo el mundo, You're not going to like everything. no te va a gustar todo. So what? ¿Y qué? Right?
Why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? I wanted to be economically free. Yo quería ser financieramente libre. I didn't want to have to worry about money anymore. Yo no quería preocuparme más por la plata. Stock market goes down, Si el mercado bursátil baja, so what? ¿qué pasa? Not a problem. No me importa. You know, this happens, that happens, not a problem. Si aquello o esto pasa, no es problema I mío. didn't want to have to worry about money anymore. Yo no me quería seguir preocupando por dinero más. And so this is the business that I chose. Así que este fue el negocio que yo escogí hacer. It is not the business that I dreamed of, No es el negocio con el que toda la vida había soñado. right? It's the business that I chose. Es el que escogí. Why did I choose it? ¿Por qué fue que lo escogí? Because it was inexpensive enough for me to start. Porque la inversión era lo suficientemente baja para que yo pudiera comenzar. You know, I would have liked to have a McDonald's, A mí me hubiera encantado ser dueño de McDonald's, but I didn't have the money. tener un McDonald's, pero no tenía el dinero. You know, I would have liked to own the mall. A mí me hubiera encantado ser dueño de un centro I comercial, didn't have the money. pero no tenía la plata. I'd have liked to have been the banker, and A mí me hubiera encantado ser un banquero, very important. muy importante, Okay, but I didn't have the money to own the bank. pero no tenía el dinero para abrir un banco. I had the money to do this. Tenía el dinero para hacer esto. Now, with this a little bit of money, Así que con este poquitito de dinero you know, and working consistently, y trabajando consistentemente, then you earn enough money entonces usted va a ganar suficiente to do all those other things, para hacer lo otro, right? If you want to do them. si lo querés hacer. But now, Pero ahora, who wants to own the bank? ¿quién quiere ser dueño de un banco? That's problems, Eso es you problema. know? So, what are you doing this for? Así que, ¿por qué estás haciendo esto? Make a decision. Toma una decisión. Here's something we all can do. Aquí hay algo que todos ustedes pueden hacer. Everybody in here over 18? Aquí todos tienen más de 18 años. Okay. So what's the legal age here? ¿Cuál es la edad legal? 18, okay. 18. You guys are legal younger than the people in the States. You grow up faster here, see? Ustedes son legales más jóvenes que en los Estados Unidos. Aquí se hacen más viejos más rápido. Yeah. Okay. Can we make a decision? Podemos tomar una decisión. Can we say this? Podemos decir esto. I'm going to do this. Voy a hacer esto. I'm going to do this Lo voy a hacer with everything that I have. con todo lo que yo tengo. I'm going to do this. Voy a hacerlo. I'm going to work as hard as I can. Voy a trabajar todo lo duro que yo pueda. I am going to pretend Voy a pretender that my future is here. que mi futuro está aquí. That my future depends on my performance. Que mi futuro depende de mi actuación. And I am going to work as hard as I can Y voy a trabajar tan duro como pueda for the next year. por el próximo año. Can we do that? ¿Podemos hacer eso? Can you make a commitment for a year? Podemos hacer un compromiso por un año. You know, and every time that evil thought comes into your Y head, cada vez que ese pensamiento maligno venga a su mente, Tim, this isn't going to work. sí, esto no va a trabajar. You say, get out of here. Decís, salite de aquí. I'm not listening to you. No te voy a oír. Come back in a year. Vení en un año. Yeah, go away for a year. Y te voy a esperar un año. I will talk to you in a year. Get out. Dame un año, dentro de un año nos vemos. Hey, Ojalá. but Tim, Pero Tim, you know, you're wasting your time. I said, shut up. Pero Tim, estás perdiendo tu tiempo. Ya te dije, cállate. I told you to go away Te for a dije que year. te I'm fueras. not talking to you No for a estoy year. hablando con vos. Our conversation Nuestra conversación is over. ya terminó. I'm going this way Voy para este lugar for a year. por un año. I'm not going to back up. No voy a volver a ver atrás, no voy a echar para atrás por vos. Can I ask you to do that? Les puedo pedir que hagamos eso. That's a big request. Es mucho pedir. You know why? ¿Saben por qué? Because some people, Porque mucha gente they like this. le gusta eso. They like misery. Le gusta la miseria, Oh, but look at me. le gusta tenerse lástima. They like it. Le gusta. They're afraid of being happy. Les da They're miedo ser afraid of felices. making a decision, Les da miedo tomar una decisión. right? Because sometimes
Porque algunas veces, and this may sound really strange, y esto puede que suene muy raro, sometimes people enjoy complaining. muchas veces la gente disfruta quejarse. Okay? And so, what we're asking you to stop to do for a year Así que lo que les estoy pidiendo es que paren de hacer eso por un año, is be committed to something, comprométanse con algo, to this thing, con esto, for an adult period of time, por un periodo de tiempo adulto. to cast out the demon Saquen ese demonio that whispers in your ear. que te susurra al oído. You know, I mean, I'm familiar with that demon. Diga, yo conozco ese demonio. You know, every Sunday when I was playing professional football, Todos los domingos cuando yo jugaba fútbol profesional, and my job en mi trabajo, was to keep someone from catching the ball. era impedir que otra persona cogiera la bola. And I would line up, Y yo me ponía en línea and I'd look at this guy, y me quedaba viendo a este tipo and there are 100,000 people sitting there. y habían 100,000 personas sentándose ahí. And I hear that voice, Y yo oía esa voz. Tim, he looks pretty good. Tim, se ve muy bien. You know, Tim, he really looks better than you. Se ve incluso mejor que vos. I think he's faster than you are. Incluso parece más rápido. You think you can cover this guy? ¿Vos crees que vas a poder contra ese tipo? I don't know. Yo no You sé. know, I mean, he's pretty good. Yo no me le metería. Se ve muy Get bueno. out of here. Se Go oíste. away. Alate. And then I had to listen to the other voice. Y entonces empezaba a oír la otra voz. Everything's going to be okay. Todo va a estar bien. No problem. No hay problema. You've done as much as you can. Haz todo lo que podás. Studied as hard as you can. Esforzate todo lo que podás. It's going to be fine. Todo va a estar bien. Have fun. Divertite. Get that worry out of your mind. Saca esas preocupaciones de la mente. Let it go. Déjenlas que se vayan. Have a good time. Diviértanse. Enjoy yourself. Disfrútenlo. Quit worrying about what's going to happen in the future. Dejen de preocuparse de qué es lo que va a pasar en el futuro. For the next year, Por el próximo año you're going to make a plan, van a hacer un plan and you're going to be part of a team. y van a ser parte del equipo. You know, we talk about a team here, Aquí hablamos del equipo you know, because in most businesses, porque en la mayoría de los negocios you are alone. vos estás solo. You know, if someone in here owns a business, Si alguien de aquí es dueño de un negocio, you're alone. estás solo And you are responsible y sos responsable for paying the bills, de pagar las cuentas, making sure everything is done. asegurarte de que todo se haga. You are responsible. Vos sos el responsable. It all comes down to you. Todo cae en vos. Here, that's not the case. Aquí en este negocio ese no es el caso. You've tried things in the past. ¿Has tratado de hacer cosas en el pasado? Let the dead bury the dead. Dejen que los muertos apesten. That was another day Eso fue otro día and another mind. en otra mente. See what happens? ¿Ves lo que pasa? Mario sponsors me. Mario me auspicia a mí. Now, how much does he make? Ahora, ¿cuánto gana él? Nothing. Nada. He commits to me that he will help Él me convenció de que me iba a ayudar me build my business. a mí a construir mi negocio. So now it's not just me, Así que ahora no soy solo yo, it's Mario and Monty. son Mario y Monse. They're going to help me. Me van a ayudar. Why? ¿Por qué? Because the company will pay them Porque la compañía les va a pagar a ellos if they help me succeed. si me ayudan a mí a tener éxito. If I don't succeed, Si yo no tengo éxito, what do they get? ¿qué reciben? Nada, right? What they're worth? ¿Cuánto valen? Nada. Nada. If they don't help, Si no ayudan, they get nothing. no reciben nada. So they have an incentive Así que ellos tienen un incentivo. to tell me everything that they know. Decirme a mí todo lo que ellos saben. They want me to grow a big business, Ellos quieren que yo construya un negocio grande. right? Isn't that what they want? ¿No es eso lo que ellos quieren? You're not alone. No estás solo. You know, who else wants that to happen? ¿Quién más quiere que eso pase? Now I sponsor somebody else. Ahora resulta que yo registro a alguien en el negocio. I commit to help them, Yo me comprometo con ayudarle a él. but I don't know very much. Pero yo no sé mucho de eso. And so I asked Mario, Así que le pregunto a Mario, what do I do? ¿qué hago? And he says, I'll help you, Y él dice, yo le voy a ayudar. right? And so now it's a team of 3. Ahora es un equipo de 3. I want him to succeed. Yo quiero que él tenga éxito. That's good for me. Eso es bueno para mí.
It's better for him, mucho mejor para él, but it's good for me. pero para mí es bueno. Mario wants me to succeed. Mario quiere que yo tenga éxito. How does he help me do that? ¿Cómo hace para ayudarme a hacer eso? By helping some people in our group succeed. Ayudándole a otras personas en nuestro grupo a crecer. So we're building a team. Así que estamos construyendo un equipo. You are not alone, No estás solo. right? It's not just you. No es solo vos. In the past, you may have failed. En el pasado puede que haya fracasado. Let the dead bury the dead. Dejen que los muertos apesten. The only way you can fail at this La única manera en que puedes fallar haciendo este negocio is by quitting. es rajándote, es renunciando. And some people do that. Y mucha gente hace eso. Why? ¿Por qué? Because they cannot stop listening Porque ellos no pueden dejar de escuchar to the voice of discouragement. la voz de la desmotivación. They cannot overcome their doubts. No pueden sobrepasar sus dudas. They cannot overcome the image they've created of No themselves pueden sobrepasar esa imagen que han creado de ellos mismos, from the past. del pasado. But let the dead bury the dead. Dejen que el muerto apeste. You know, there is not one of us in this room No hay ninguno de nosotros en este that salón can change anything que pueda cambiar nada that has happened in the past. que ha sucedido en el pasado. It's all on the books already. Ya todo está en el libro, ya pasó, And that's it. y ya. You know, and this tells a story Esto tiene una historia of who we are. de lo que somos hoy. But today is new, Pero hoy es nuevo, right? Today is new. hoy es nuevo. And you don't need to have any tremendous success in your past Y vos no necesitas haber tenido un éxito tremendo en el pasado to create success in the future. para crear éxito en el futuro. But you do need to start listening to the right voices. Pero sí necesitas empezar a escuchar las voces correctas. And it's the voices of the people that will help you. Y son las voces de la gente que te va a ayudar. You know, you need to create some new ones in there. Necesitan crear unos nuevos ahí. Because this can be the best thing that has ever happened to you. Porque esto podría ser la mejor cosa que le ha pasado a usted. It's sitting right there. Sentado ahí. It is the golden egg, Puede ser que sea el huevo de oro. right? Like in the fairy tales, Como en los cuentos esos de hadas. right? It's the golden egg. Es el huevo de oro. But you got to do something, Pero tienen que hacer algo. right? You have to do something. You have to take action. Tienen que tomar acción. We Nosotros have to change, tenemos que cambiar. right? Now, are you willing to take that step? ¿Están dispuestos a dar ese Right? paso? Don't be afraid of that. No teman a eso. Is there anybody in here Hay alguien aquí that would like to become a more effective human being? que le gustaría convertirse en un ser humano más efectivo. How are you going to do that? ¿Cómo van a hacerlo? How are you going to do that? ¿Cómo hacerlo? Right? Exercise? Haciendo ejercicio. you know, that may help. Eso puede que ayude. If maybe if you're carrying a little extra weight, Si usted anda con un poquitito de sobrepeso, the exercise would help you feel better about yourself. el ejercicio le va a ayudar a sentirse un poquitito mejor. de That usted might mismo. help. But you need to begin to read principles and put the principles to use. Pero necesitas empezar a leer principios de éxito y ponerlos en uso. Those of you that are new, Todos esos que están por primera vez, the people that care about you will suggest that you read books. la gente que está interesada en que tengas éxito en esto te va a sugerir algunos libros. Because we need information if we're going to change. Porque necesitamos información si pretendemos cambiar. There's things that you don't know now Hay cosas que vos no sabes ahorita that you need to know. que necesitas saber. There's things that you don't understand about yourself Hay cosas que no entendés de vos mismo and about others. y de otras personas. That if you're going to be in a people business, Que si vas a estar en un negocio de personas, you need to understand, necesitas entender. right? Because we cannot use fear on the people in our group Porque nosotros no podemos usar el temor as a motivating factor. como un factor de motivación. We can't intimidate you to do the right thing. No podemos intimidarlos para que hagan las cosas correctas. You just go away, Si fuera así, todos se irían. right?
So we need to encourage you to educate yourself Sí, lo que procuramos hacer es motivarlos a que se eduquen en esa parte and to accept the responsibility y a aceptar la responsabilidad of your future. de tu futuro. You know, we're all grateful in our life right now. Ahorita en nuestras vidas, In our life right now, en nuestras vidas hoy, we all can make a list of people that we are grateful to. podemos hacer una lista de personas con las que estamos agradecidos For being a positive influence on our life. por ser y haber sido una influencia positiva en nuestra vida. And some other people would have another list. Y otras personas van a tener otra lista. These are the people that I would blame for where I am in life today. Y estas son las personas que voy a culpar por donde estoy yo hoy. It's their fault. Es su culpa, Not my fault. no mía, It's their fault. es la culpa de ellos. You know, my dad did not read me Mi papá no me leía stories at night when I los was going to cuentos en la bed. noche para ir a dormir. You know, they didn't play with me when I was young. Ellos no jugaban conmigo cuando yo estaba joven. Blah, blah, blah. You know. Bla, bla, bla. Paya, papa. Paja. Papa, yeah, all right. Where I am in life Donde yo estoy hoy en mi vida is my responsibility, es mi responsabilidad. right? I can't blame any of my mistakes Yo no puedo culpar a ninguno de mis errores, on anybody but me. a nadie de mis errores más que a mí. It's my fault. Es mi culpa. I have been helped by many people, He sido ayudado por muchas personas. associated with wonderful people, Me he asociado con gente maravillosa you know, that tried to lead me in the proper direction. que han tratado de guiarme en las direcciones correctas. I've got a lot of people to be thankful for, Tengo mucha gente con quien estar agradecido, but only one person to blame, pero solo una persona a quien puedo culpar, and that's me. y ese soy yo. This is my team over here. Este es mi equipo aquí. This is my team of helpers. Este es mi equipo de This is ayudadores. my team of de ayudantes. friends. Este es mi equipo de amigos. This is my team of family. Este es mi equipo de familia. And that's what you're building in your business, Y eso es lo que usted está construyendo en este negocio. right? How many people have ever volunteered to help you for free in the past? ¿Cuántas personas anteriormente se habían voluntariado para ayudarte de gratis? Right? I mean, that doesn't happen, Eso no pasa, right? But that's happening now. pero está pasando ahora. So take advantage of this. Así que saquen ventaja de esto. You remember our deal? ¿Se acuerdan de nuestro trato? You know, you don't have to put up your hand up for this one, No tienen que levantar la mano para esto, but I'm asking you to do something. pero les estoy pidiendo que hagan And algo. the reason that you're going to do it Y la razón por la que lo van a hacer is because you want to move from where you are now es porque quieren moverse desde donde están ahorita to a better spot, a un mejor lugar. right? You're not going to be at the spot in a year, No vas a estar donde quieres estar en un año, but you're going to be moving to the spot, pero te vas a estar moviendo hacia allá. right? And so, for 1 year, Así que por un año you will block out van a bloquear the negative voice in your la voz mind negativa that drags you down. que te drena. Here, let's see. You know, since I'm older than Mario, Como yo soy un poquitito mayor que Mario, way older than Mario, mucho mayor que Mario, and because I have accomplished something in our business, y porque he logrado algo en nuestro negocio, you know, he has a respect for me, él me tiene respeto. right? You know, so we are friends, Somos amigos. right? I want for him Yo quiero para él what he wants for him. lo que él quiere para él. You know, he wants to be successful Él doing quiere this. ser exitoso en esto, You know, so he can make a difference in people's lives. para poder hacer diferencia en la vida de gente, So he can provide for his family Para- everything that he wants to give them, everything that they need. para poder proveerle a su familia todo lo que él quiere para ellos, todo lo que quiere darles. And so we are partners. Así que somos socios, We're partners today. somos socios hoy We're partners tomorrow. y vamos a ser socios And mañana we're partners forever. y vamos a ser socios para el resto de la vida. You know, same with his upline. Lo mismo con su upline, Fabregas, same with their upline. Fábregas, lo mismo con los Same Lizardi, thing. Friends for life. amigos de por vida. In business together, Nuestro negocio, estamos juntos, but work together.
pero trabajamos juntos, además, better than family, mejor que familia. right? It's an exciting team. Es un equipo emocionante. And so be thankful that you've seen this. Así que siéntanse agradecidos por haber visto esto And then begin to develop your team. y comiencen a desarrollar su equipo. You know, have faith in the people that you're working with, Tengan fe en la gente con la que están trabajando, right? Because they want what's best for you. porque quieren lo mejor para vos. And this can happen for you, Y esto puede pasar para vos. right? And now, you might want to take the other side of that argument. Ahora, puedes tomar el otro lado de este argumento. You might want to take the other side of that argument. Puede ser que quieras tomar el otro lado del argumento. This can't happen for me. Esto no puede pasar para mí. I'm over here. Yo estoy aquí This can happen for me. y esto no puede pasar para mí. Whether it happens for you or not, Si pasa o no, doesn't make any difference in my life. no hace ninguna diferencia en mi vida. Whether it happens for you or not, Si pasa para vos o no, can make a big difference in your life. puede hacer una gran diferencia en la tuya. You know, I hear from people, Yo escucho de gente you know, that were in business with us 20 years ago, que estuvieron en nuestro negocio o estuvieron en negocio con nosotros hace 20 años and they call and they say, you know, I never should have gotten out. y nos llaman y nos dicen, yo nunca debí haber metido en eso. I never should have stopped. Nosotros debimos haber, no, nunca debí haberme salido de eso, nunca debí haber parado. That was the best opportunity I ever had to succeed. Esa era la mejor oportunidad que había tenido de tener éxito. But it's gone, Pero se fue. right? And they're right. Y tienen razón. And they never should have stopped. Y de verdad nunca debieron haber parado. But you can't go back. Pero no puedes echar para atrás. Why? ¿Por qué? Because yesterday is dead. Porque el ayer está muerto. So let's look toward the future. Así que veamos hacia el futuro. You know, for what can happen in your life and your business. De lo que puede pasar en tu vida, en tu negocio. Be a part of this team Sean una parte de este equipo that will make a difference, que va a hacer una diferencia. one by one, Uno por uno. by helping people become more responsible for their own life Ayudando a la gente a ser más responsables por sus propias vidas. in their own business. En sus propios negocios. This can happen for you. Esto puede pasar para vos. Now, you need to decide Ahora necesitas decidir exactly why you want it to happen for you. exactamente por qué querés que pase. And that's where you need to go live, Ahí es donde tenés que vivir, in that future. en ese futuro. For many years, Por muchos años, I had to say to myself, yo tuve que decirme a mí mismo, this isn't going to be forever. esto no va a ser para siempre. You know, I'm not going to have to worry about money forever. Yo no voy a tener que preocuparme por dinero para siempre. This is just going to be for a little while, Esto va a ser por un pequeño tiempo and then it's going to be over. y después va a terminar. You know, it's not forever, No es para siempre, but you got to make it through. pero tenés que hacerlo pasar. You got to learn how to manage what you have Tenés que aprender a administrar lo que tenés and make it work. y hacerlo funcionar. You know, you are the leader of your team. Ven, ustedes son los líderes de su equipo And understand this part, right? y compréndanme esta parte. Whose business is this? ¿De quién es este negocio? It's yours. Es It's tuyo. yours, okay? Es tuyo. Who is going to benefit the most if you succeed? ¿Quién es el que más beneficio va a tener si tenés éxito en el negocio? You are. Sos vos. So let's look at this. Así que veamos esto. For the rest of your life, Por el resto de tu vida you're going to be somebody's customer. vas a ser el cliente de alguien. To this point, you've been somebody's customer, right? Por lo menos hasta el día de hoy vos has sido cliente de alguien, ¿cierto? For the rest of your life, you're going to be somebody's customer. Por el resto de tu vida vas a ser cliente de alguien. I decided I want to be my customer instead of somebody else's. I wanted to shop from my store as opposed to shopping from somebody else's. Para empezar, yo decidí que yo iba a ser cliente de mi negocio, iba a comprar en mi negocio en lugar de comprar en otro negocio. We have products, we handle products, right? Así que bueno, nosotros manejamos productos, tenemos productos. Do we sell products? ¿Vendemos productos? I don't know. No sé. It's my store. Es mi tienda, It's your store. es tu tienda. You want people to buy things from your store? ¿Querés que haya gente que compre cosas de tu tienda? Then what you're going to do is advertise.
Así que lo que vas a hacer es darle publicidad. How do we advertise? ¿Cómo damos publicidad? Word of mouth, right? Con la boca. You know, I advertise. Yo le hago publicidad. I don't sell. Yo no vendo, I advertise. yo hago publicidad. You know, and when I'm through advertising, Y cuando termino de hacerle publicidad, you know, people buy the product. la gente compra el producto. I advertise, right? I don't force them to buy the product. I advertise. Yo hago publicidad, yo no los fuerzo a que compren el producto. Now, like I said, I'm older now. Como yo dije, yo soy un poquitito mayor. Do you guys have AARP in Costa Rica? What's that? No, I guess so. You don't have AARP. That's an organization of old people. Sí, la organización de los viejitos de aquí. You know, and so when you get to be 55 years old, Y cuando llegas a tener 55 años, they send you a card. te mandan una tarjeta. Yeah, and you get into movies for less. Pagan menos por entrar al cine, ciudadano de oro. You get coffee at McDonald's for less. Te cobran menos en McDonald's. Yeah, big savings. Buenos ahorros. Yeah. So anyway, and so one of the other things that happens to you is that your body has been changing. Así que otra de las cosas que te pasa es que tu cuerpo ha estado cambiando. Anybody else in here 55? You don't have to put up your hand. Aquí, no levante la mano, pero aquí debe haber alguien que tenga más de 55 años. But we don't feel exactly like we did when we were 21, right? Definitivamente no nos sentimos igual que cuando teníamos 21. You know, a little different. Un poquitito de diferencia. You know, and then I had my body pounded by all those football players for Y all además those yo years. tenía mi cuerpo que por muchos años le venían dando duro a Yeah. esos jugadores de fútbol. Bad memories. Duro. And so Malos recuerdos. this is called glucosamine. Eso se llama glucosamina. You know, this is one of the things that I take, glucosamine. Este es uno de los productos que yo me compro a mí mismo. Now that's over. Y eso ya pasó. And I'm here, Y yo estoy aquí, but I still have other things that hurt. pero todavía tengo otro poco de dolores por otro lado. You know, so I take these things. Así que yo tomo estas cosas. And the other thing I take Lo otro que yo tomo is saw palmetto. Saw palmetto. Saw palmetto. I don't know. Don't worry. Saw palmetto. You know, yeah, very good, very good. So, I mean, I'm speaking Spanish. Okay, so here we go. And so this reduces the chances of you having prostate cancer if you're over 40. Esto reduce el chance de que tengas cáncer de próstata si tenés más de 40 años. So, Así que, I take that stuff, yo me tomo eso right? Because it makes me feel better. porque me hace sentir mejor. I also take this stuff. También me tomo esto otro. This is lecithin. Esto es lecitina. Hey, I'm an old guy, you know what I mean? Yo soy un viejo, ¿entienden? Here's what I want. Esto es lo, Here's what I want. Oh, wait a minute. esto es lo que yo quiero. Here's what I want. Esto es lo que yo quiero. Is there anybody in here that is sure that they eat all the right things? Aquí hay alguien que esté seguro que come todo lo que tiene que comer. Come bien. No. Por supuesto que no. We all eat things we know we shouldn't eat. Todos comemos cosas que sabemos que no debemos comer. Drink too much coffee. Tomamos mucho café, Skip meals. nos saltamos comida, All that kind of stuff. todas esas cosas. So, Así que I've got this heart. yo tengo este corazón And I like my heart. y me gusta el corazón este. And I want to keep my heart. Y quiero mantenerlo ahí funcionando. You can replace my hip, Usted puede reemplazar mi cadera, no problem. no es problema con But eso. I want to keep my heart. Pero mi corazón lo quiero mantener. Now, there's certain things that I can do Hay ciertas cosas que yo puedo hacer to make sure the arteries of my heart stay clean. para asegurarme de que las arterias se mantengan limpias. You know, when I was 18, I never thought much about it. Cuando yo tenía 18 años no pensaba mucho en eso. But you get to be 30, Cuando llegaste a los 30, and you better start thinking about it. mejor te vale que empeces a pensar en eso. There are these things that are called platelets, Existen estas cosas que se llaman plaquetas and they stick to the inside of your arteries. y se met, They stick. estoy bien,
They attach to the y inside of se your heart, adhieren a las partes internas de las arterias, and over a period of time, y conforme pasa el tiempo, they form a blockage. bloquean estas arterias. And so you have to have your heart operated on. Así que tiene que operarle el corazón. I don't want to do that. Yo no quiero que eso pase. You know, this is vitamin C, Esto es vitamina C, lecithin, lecitina and E. y vitamina E. And these things Y estas cosas prevent the platelets from attaching to the arteries in my heart. evitan que esas plaquetas se peguen en las arterias de mi corazón. So I eat these things. Así que yo me como eso también. What am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Well, advertising, Publicidad. right? I'm advertising. Estoy haciendo publicidad. Okay, this is another group here, Este es otro grupo aquí. right? Oh my God. And this is complex Q10, Y esto es complejo Q10. Q10 yep, and B, y B and some more E. I like E. y más E. Me gusta el E. Right. It helps you keep your hair, E. La E te ayuda a mantener el pelo ahí en la cabeza. So I'm eating extra of that. Así que me voy a tomar un poquitito más de Right, eso. yep. And so, Así que, ready? Okay. All right. That's what I do every day. eso es lo que yo hago todos los días. I also work out a little bit, También hago un poco de ejercicio, you know, because I'm going to live for a long time. porque yo quiero vivir por mucho tiempo. And I don't want to be one of these guys walking around like this. Yo You know no what quiero I'm ser saying? uno de esos viejitos que andan viendo el piso. A couple of hours ago, I was playing tennis with my wife. Hace un par de horas estaba jugando tenis con mi esposa. I like to be active. Me gusta estar activo. I want to stay active. Quiero estar activo, And quiero mantenerme I activo. know I have to eat all the right things to stay healthy. Y yo sé que necesito comer todos los días, alimentarme bien para mantenerme saludable. And I also know I don't eat all the right Y things. también sé que no como lo que tengo que comer. So I take those vitamins to feel better. Así que me tomo esas vitaminas para sentirme mejor. That's for me. Eso es para mí. You know, I'm trying to be as responsible as I can Estoy procurando ser lo más responsable que pueda, because I'm going to live a long time porque voy a vivir mucho tiempo and I want to live a full life y for a quiero long vivir una time. vida plena por mucho tiempo. Right. Now, if you have a client like me Ahora, si usted tuviera un cliente como yo, on an annual basis en una base anual, sobre una base anual, on my volume, con mi volumen, en mi volumen, on the vitamins that I buy from you, las vitaminas que yo compro, you're going to make de vos, you're going to make $1,500. te vas a ganar $1,500. And so you have 10 clients. Así que si tienes 10 clientes, Just on a couple of products, con un par de productos, 10 clients 10 clientes, that you advertise to. a los que constantemente le estás haciendo la publicidad necesaria, You're making over $10,000 a year. vas a estar ganándote unos $10,000 al año. And let me tell you, when people start taking these things, Déjeme decirle, cuando la gente comienza a tomar esto, they start for a reason, comienzan por una razón, and for that reason, y por esa razón they don't stop. van a They parar. don't stop. No van a parar. You know, I'm not looking for the cheapest health solution. Yo no estoy buscando por la solución más barata para tener salud. I'm looking for the best health solution. Estoy buscando por la mejor solución para tener salud. Right. For you new people, now some of these old people, they're not going to do this. Así que para ustedes nuevos, algunos de los viejos no van a hacer esto, You know, because they're just going to do it their way. porque lo van a hacer a su manera. And that's okay. Y eso está bien. Right? You don't want to argue with anybody. No se pongan a discutir con nadie. But some of you newer folks, Para algunos de ustedes, every time you show the plan, cada vez que enseñen el plan, realize that you have more than one option. realicen que tienen más de una opción. You have an IBO option,
Tenés la opción de ser empresario independiente and you have a client option. y tenés la opción de ser cliente. They may not be interested in a business, A lo mejor la gente con la que estás hablando no está interesada en hacer negocio ahorita, but who isn't interested in being healthier? pero ¿quién no está interesado en ser más saludable? So create a client, Así que hagan un cliente, right? Create a client. hagan un cliente. Is it unusual to think that you maybe could create 10 clients a year? Es inusual, es difícil pensar que uno pudiera hacer 10 clientes en un año. Is that too big to think? Es mucho para In a pensar year, 10. en un año 10, In 5 years from now, how many would that be? en 5 años, a partir de ahora, ¿cuánto sería eso? 50. Cin- And 50. then you're making tens and tens of thousands of dollars, Y después usted empieza a hacer decenas de miles de dólares, and you've helped some people be healthier. y usted le ayuda a alguna gente a mantenerse saludable. So when you show the plan, Y cuando enseña el plan, don't just make it business. no hagan solo el negocio, Because some people aren't interested in a business, porque algunas personas no van a estar interesadas en hacerlo. but everybody's interested in health, Pero todo el mundo está interesado en su salud, or health and beauty, o belleza, or whatever thing that you choose to talk about. o lo que sea que escojas hacer. But make sure you advertise Pero estén seguros de que a algo van a hacerle publicidad. and create volume, Y empiecen a crear el volumen. because that's the business you're in. Porque ese es el negocio en el que estás. What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? You advertise. Publicidad. Your job? Tu trabajo, Simple. simple. Create volume. Crear volumen. How? ¿Cómo? Buy things from yourself Compre cosas de su negocio and talk about things you tried that you like. y hable de las cosas que usted ya probó que le gustan. You do that with everything else. Usted hace eso para todo el mundo. Do it with your own business too. Háganlo con el negocio suyo. Doing those two things, you create volume. Haciendo esas cosas se crea el volumen. You're going to be somebody's customer. Vas a ser el cliente de alguien. Somebody's going to be profiting from your expenditures. Alguien va a estar haciendo utilidades por todo lo que estás gastando todos los meses. Keep that profit at home. Dejen que esa utilidad quede en casa. Does it make sense? ¿Hace sentido? Okay. Now, I want to congratulate you all for being here. Quiero felicitarlos a todos por estar aquí. Oh, some of you came. Algunos de ustedes vinieron, Some of you came, algunos de ustedes vinieron, even though you're feeling over here, right? algunos de ustedes vinieron completamente inclinados aquí. Oh, this isn't going to work for me. Esto no va a funcionar para mí. Even though you're feeling over here, you came anyhow. Pero de todas maneras vinieron. And so that's a commitment, Así que eso es compromiso. right? But we now have an agreement Pero ahora tenemos un acuerdo for the next year, por el próximo año. only the next year. Solo el próximo año. If you want to quit in a year, that's Si okay. usted quiere bajarse y renunciar dentro de un año, está bien. But for the next year, Pero el próximo año you're not going to punish yourself anymore. no se va a castigar más. No more back and forth. Nada de estar para allá y para acá. Out here on this leg. En esta pierna. Out here looking for reasons to move forward. Aquí buscando las razones para seguir hacia adelante. Out here looking for reasons to make it work. Aquí buscando las razones para hacer que esto funcione. Is our business perfect? ¿Es nuestro negocio perfecto? No. No. And some people Y say, algunas personas dicen, I'm going to wait till it's perfect. excuse me, I'm going to wait till it's perfect voy before a I esperar get a out que esto here. sea perfecto y entro y le meto duro. Silly, right? Qué babosada. You know, right? Yep. Good job. That must have been good, right? That was better than the original. Thanks. All righty. So for a year, Por un año, no more complaining. nada de quejarse. Moving forward. Para adelante. Thinking about where you're going. Pensando hacia dónde vas. Thinking about what your future holds. Pensando en lo que espera el futuro. Come and join us. Venga y únase a nosotros. In Hawaii, En Hawái, at Diamond Club. en el Club de Diamantes. Every year. Todos los años. Year after year. Año after tras year año, after tras year. año, It's tras año. difficult, right? Es difícil. Come with us to play Venga con nosotros a jugar. around the world. You've got marvelous people Alrededor here del mundo upline. tienen gente maravillosa alrededor.
that care for you, que cree que that se pray preocupan for por your ustedes success. y que piden a Dios por su éxito. But it all starts right here. Pero todo empieza aquí. So take control of this Así que tome control de esto and point it in the right direction, y apunte hacia la dirección correcta and good things will happen. y cosas buenas van a pasar. God bless you Que guys. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.